أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of God, the Beneficent, the Merciful. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله روزی به امام حسن و امام حسین علیهم السلام نظر فرمودند و فرمودند ابنای هذان امامان قاما او قعدا، این دوتا پسرای من. The Holy Imam Hassan and Imam Hussein are the leaders and the Imams, whether they are standing or rising against oppression, or they are choosing to remain calm. و حکومت نکنن. امام هستن، چه حکومت بکنن چه نکنن. So they are Imams, whether they rule over a government or they do not establish a government. 6 ماه تقریبا مردم را امتحان کردن. It is said that Imam Hassan در عرض این ruled 6 ماه over the Muslim nation for almost 6 months. مختلفی در تاریخ هست، تو روایات وارد شده. وفا نکردن به امام حسن مجتبی. امام حسن مجتبی چاره‌ای نداشتن غیر از این که با معاویه صلح کنن. Imam Hassan Mujtaba had no choice but to accept the صلح را truce between امام حسن مجتبی himself and Muawiyah. و بر معاویه شروط کردن و معاویه هم پاش امضا کرد. یه تیکه از ورقه صلحی که امام حسن صلوات الله علیه نوشتن، One clause from the truce signed between Muawiyah and Imam Hassan was می‌فرمودن و می‌نوشتن این بود: بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما صالح علیه الحسن بن علی بن ابی طالب صلوات الله علیهم معاویة بن ابی سفیان على أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. This is a truce between Hassan and Muawiyah. Muawiyah commits to do and follow the traditions of the Holy Prophet of Islam أن يعهد إلى أحد من بعده وعلى أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله. هم تو روایات شریفه وارد شده هم تو تاریخ. یه تیکش حضرت این شروط رو کردن، معاویه هم پاش امضا کرد. اولش این بود که عمل به قرآن کریم بکنه. معاویه نکرد. Muawiyah was committed in this treaty to adhere to the orders and commands of the Holy Quran and follow the traditions of the Holy Prophet. سیومش این بود که معاویه برای بعد خودش حق نداشته باشه. And last but not least, Muawiyah had promised not to introduce any successor after his death. معاویه تا تو حکومته به احدی هر جای زمین هست ظلم نکنه و علی ان الناس آمنون حیث کانوا من ارض الله. Muawiyah had also committed not to hurt any follower of Imam Ali, peace be upon him. این اسلوب
قرآن کریمه، اسلوب پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله، اسلوب عطرت طاهره است صلوات الله علیهم اجمعین. یکی یکی اینا رو معاویه نقض کرد. However, Muawiyah violated all these clauses of the treaty one by one. یک تیکه از عهدنامه امام حسن مجتبی صلوات الله علیه، همین اگر یک کسایی پیدا بشن در آینده تاریخ یا ولو امروز، اون چی که تو تاریخ There is this part of the treaty signed by Imam Hassan, and if people can study the clauses of this treaty and discuss it, it would be really great. اینا اگه جمع بشه چند جلد کتاب میشه، هموناییش که تو تاریخ اومده و نوشته شد. اما قرآن کریم را که 10 آیه قرآن را معاویه نقض کرد. However, Muawiyah violated tens of the verses of the Holy Quran, despite the fact that he had already promised to observe the commands of the Holy Quran. He also violated his promise to follow the traditions of the Holy Prophet, which include the words, the practices, and the permissions of the Holy Prophet. During the 10 years of his leadership, the Holy Prophet did not kill any person because of their political or religious belief. However, Muawiyah killed dozens and countless number of people for their adherence to the commander of the faithful, Imam Ali, peace be upon him. According to history, some people were burned alive, some people were beheaded. و تو تاریخ داره معاویه بهش گفت هر جا رسیدی، هر کی دیدی دست نکش. Anyways, Muawiyah committed so many atrocities which are all recorded in history. تاریخ این کلمه اومده اکثر من 30,000 در عرض چند روز. در حجاز و اطراف حجاز غیر عراق. In the span of just a few days, it is said that Muawiyah killed over 30,000 people. یه دونشون روی به خاطر جرمی که کرده نبود. اینا همش کشته های سیاسی بود. And they all were political dissidents. جمع بشه تو تاریخ. اونیش که اومده تو تاریخ، اونیش که نیومده ننوشتن، حالا اونیش که اومده. این یکی از سنت‌های پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بود که یه دونه کشته سیاسی نداشتن. It was one of the traditions and the policies of the Holy Prophet of Islam that His Holiness never carried out any political execution. However, Muawiyah did exactly the opposite. یه موردش بیش از 30,000. 100 تا اینجا، 200 تا اینجا، 500 تا اینجا کشته، 300 تا اونجا کشته، 1000 تا اینجا کشته. مگه بشر اون وقت چقدر بوده؟ مگه تو این کشورهای اسلامی چقدر جمعیت بوده؟ واقعا چند درصد از جمعیت کشورهای اسلامی و معاویه کشته؟ Muawiyah is the killer of many people in the Muslim territory in that period. اونم هزار هاست. اونیش که تو تاریخ
متفرق آمده. And this is only what has been reported in the history, حبسی سیاسی نداره. let alone the parts that are not recorded in history. سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله که اینجور نقص کرد نسبت به که شرط کردن امام حسن مجتبی صلوات الله علیه و معاویه نوشت امضا کرد. The treaty between Muawiyah and Imam al-Hassan was also insistent بعد از خودش کسی that Muawiyah doesn't have the right to appoint a successor. یزید برای بعد خودش تعیین کرد. However, he did that. بله یکیشم چهارمش بود على ان الناس آمنون حیث کانوا من ارض الله. بشر هر جای زمین هست باید در امن باشه. در ایام معاویه، در تاریخ معاویه، And also, که های زمین که در تحت قدرت Muawiyah did not respect the last part of the treaty either, مردمش آمن بودن. وقتی که کشته ها اینجوره، which was to respect the life of people in any part of the Islamic territory. زنده اینجوره، خونه خراب کردن رو سر مرد. Muawiyah burned many people alive, burned down many cities and villages, تحت قدرت معاویه و تحت حکومت معاویه. and almost all people were fearful of their lives under the rule of Muawiyah. بشر در سایه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در امن. People were living in security, stability, and safety under the shadow of the Holy Prophet. نه یه نفری که شمشیر برداشته میخواد بیاد بکشه، نه یه نفری که تعدی نداره میکنه، تعدی نکرده، حالا مسلمون یا غیر مسلمون، نقل نشده تو تاریخ که از پیغمبر خدا وحشت داشته یا میترسیده یا خوف داشته. امیرالمومنین صلوات الله علیه. History reports no case of people who were fearful of the Holy Prophet during his time of leadership. However, the opposite can be found in history. A large number of people who were fearful of the oppressive government of Muawiyah. در مظلومیت امام حسن مجتبی صلوات الله علیه این دوتا مطلب که هر کدومش خیلی مفردات داره، این کافیه که نشون بده یکی این که گرفتار با The treaty معاویه شدن proposed by Imam Hassan, peace be upon him, the clauses that Imam Hassan proposed were in fact great instruments. The true face of Muawiyah was exposed to the entire history in Muslims. And those people were oppressors. It is a collective responsibility of all people to unfold these truths to the entire world. And that is to speak out the truth about the holy Ahlul Bayt, peace be upon them, because they are the oppressed people. We need to deliver this message and make this truth known worldwide in a convincing manner, so that Islam, the true image of Islam, becomes known to the people around the world. This can be done by everyone, especially during this holy month of Ramadan. I hope that God Almighty helps everyone in this path,
so that everyone, proportionate to their power and abilities, be successful. May God bless Muhammad and his pure household.